Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. A wannan bidiyo insha Allahu za mu nuna muku yadda ake yin connecting na FTP server. Okay, so mecece FTP server? FTP server ce wacce take jikin kwamfuta ko a website haka. So wannan FTP din tana da matuƙar hatsari sosai da sosai. Idan dai har attacker ya samu damar idan dai har ya samu wannan FTP taka tana open, so zai iya zuwa direct ya exploiting ɗinta, ko kuma ya je ya brute forcing ɗinta, ya samo username da password, ya je ya login cikin FTP server ɗinka direct zai shiga cikin kwamfutar ka. Okay, so wannan FTP server ɗin ana connecting da ita ne a Android ta hanya biyu, a Android kenan. So a hanya ta farko shine akwai wani application da muke ce masa an FTP. So ana amfani da shi ne wajen connecting ɗin FTP kawai. Sai kuma wani application sai kuma Termux application. Shi kuma Termux kamar yadda ku sani dama shi dama kawai an yi shi ne saboda hackers. Okay, so anan za mu je kan Play Store nuna muku ɗaya. So za mu shiga cikin Play Store. Bayan mun shiga cikin Play Store za mu danna wajen searching. So za mu saka an FTP. So muna sa an FTP za mu gan shi gashi nan. So za mu clicking akan shi. Bayan mun clicking akan shi direct za ga gashi nan an FTP. So anan da yake ni ban install ɗinta ba, za ku ta nuna min install. So da yake anan gurin ba da ita za mu yi aiki ba, amma ita insha Allah next time za mu zo mu nuna muku yadda ake aiki da ita. So a kawai directly zan bude Termux ɗina haka, tunda da za mu yi aiki da Termux ne yanzu. Okay, so first dai abin da ya kamata kai shine za ka fara scan ɗin wannan target IP address ɗin, ka gano FTP is open ko kuma bata, ko kuma kashe take. So anan zan zo in ce nmap, sai target IP address ina shine 192.168.0.102. so sai mu sa tag p. So tag p za mu sa port number kenan. So by default FTP tana zuwa akan port 21 ne. So za mu sa port 21 sai mu danna enter. So muna danna enter gashi nan za ku ta ce port 21 is open. Okay, so abin da ya kamata mu yi yanzu shine za mu zo mu ce FTP. Idan muka ce FTP, so za mu saka target IP address ɗin mu. Target IP address ɗin mu shine 192.168.0.102. So muna rubuta haka kawai za mu danna enter. So muna danna enter gashi nan ta ce mana mu saka username. So anan za mu yi connecting ne, ba wai brute forcing ko exploiting za mu yi ba. So direct kawai za mu rubuta username. Username by default shine username ɗin shine MSF admin, shine username ɗin MSF admin. So password ma shine MSF admin. Okay, so muna danna enter gashi nan ta ce mana login successful. Gashi nan ta ce mana login successful, ta kawo mu cikin FTP. Yanzu idan muka ls za ku ga abubuwan da yake ciki gashi nan. Okay, so yanzu za mu iya zuwa mu ce help. So gashi nan yanzu ga abubuwan nan da duk za ku iya yi a cikin FTP, gashi nan komai da komai za ku gani. Okay, so anan ba abin da ba za ka iya wa target ɗinka ba, komai za ka iya mar. Ta nan za ka iya kwace masa website ɗin shi. Idan website ka hacking kenan, za ka iya kwace masa website ɗinsa. Idan kwamfuta ce nan za ka iya lalata masa, koma me za ka iya yi ta nan gurin gabaki ɗaya. Okay, so wannan shine yadda ake connecting ɗin FTP. Duka da wannan za mu kawo ƙarshen wannan bidiyo, sai mu sake haɗuwa da ku a next video.